Hello guys, welcome back to our channel. This is Resha here. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா SS பிரியாணியோட iftar box தான் வந்து இந்த வீடியோல நம்ம வந்து unbox பண்ண போறோம். So let us try உள்ள என்ன இருக்குன்னு பாப்போம். So இந்த பாக்ஸோட pricing வந்து I think it's around 390 rupees. So box வந்து தனியா இப்படி இருக்கும் and then இதுல செப்பரேட்டா they water bottle இது கூட. ஸோ இதை நான் வந்து ஸ்விக்கியில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ ஸ்விக்கியில் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் கூப்பன்ஸ். நீங்கள் அந்த ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரேட் கம்மியாக வரும். அண்ட் யூ ஹேவ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இன் SS பிரியாணி நிறையா இதில் பார்த்துருந்தேன். ஸோ இதுதான் இந்த பர்டிகுலர் பாக்ஸ். பின்னாடியே வந்து they have given இஃப்தார் இந்த பாக்ஸில் வந்து என்னென்ன இருக்குது, ஈச் ஐட்டம்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, குவான்டிட்டியில் இருக்குதுன்னு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா சிக்கன் பிரியாணி, ரைத்தா, பிரிஞ்சால் கறி, பிரெட் ஹல்வா, chicken 65, mutton kanji, chicken samosa 3 pieces, cut fruit salad 250 grams, Arabian dates 4 pieces, maaza 250 ml and water bottle 500 ml. So this is the whole set, priced at rupees 390 rupees. It's a big box. Packing nalla irukku, easy ah carry panikra mari irukku. Not bad. இதுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு ஃப்ளையர் கொடுத்துருக்காங்க, இஃப்தார் பேக். ஸோ லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ் திஸ். உள்ளே வந்து 4 pieces டேட்ஸ் இருக்கு அண்ட் திஸ் இஸ் சமோசா. யூ ஹேவ் 3 samosas. இது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க, ரெகுலர் சமோசா மாதிரி இல்லை. இட்ஸ் ஃபுல்லி கிறிஸ்பி. இந்த ஃப்ரைட் சிக்கனில் எல்லோரும் கோட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல பிரெட் க்ரம்ஸ் மாதிரி, அந்த டெக்ஸ்சரில் இருக்குது. ஓகே லெட்ஸ் கீப் திஸ். இதில் மாசா இருக்குது, கட் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது, யூ ஹேவ் ரைத்தா, பிரெட் ஹல்வா இருக்குது. SS பிரியாணியோட பிரியாணி அண்ட் இந்த பிரெட் ஹல்வா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரெட். யூஸ்வலி இந்த பிரெட் ஹல்வா சாப்பிட்றதுக்காகவே நான் வந்து இந்த பிரியாணி வாங்குவேன் SS பிரியாணியிலேருந்து. இட்ஸ் ஆக்சுவலி ப்ரிட்டி குட். அண்ட் இதில் வந்து சிக்கன் 65 2 pieces இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து மட்டன், ஐ திங்க் இட்ஸ் மட்டன், இட்ஸ் மட்டன் கஞ்சி இது. அண்ட் தென் இதில் பிரியாணி இருக்குது, ரெகுலர் பிரியாணி இருக்குல்ல அந்த சைஸ் சிக்கன் பிரியாணி இருக்குது. இட்ஸ் அ குட் குவான்டிட்டி ஆஃப் சிக்கன் பிரியாணி, இட்ஸ் ஹெவி. ஸோ டோட்டலி இதெல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த ஒரு இஃப்தார் பேக்கில் இருக்குது ஆல் டுகெதர். ஸோ பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணலாம். பிரியாணியில் they have 1 egg and there's pieces inside as usual. It's not kuska, it's a proper chicken biryani இருக்குதுக்குள்ள. இது ஆக்சுவலி 2 பேருக்கு பத்தும், ஏன்னா the size of the box is actually pretty big. யூஸ்வலாக கொடுக்குற இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் பேக் பண்ணுற அளவுக்கு சைஸ் இல்லை, இது கஸ்டம் மேட் மாதிரி இருக்குது இந்த பாக்ஸ். The size is actually big இந்த ஒரு பேக் ஆஃப் பிரியாணி. யூஸ்வலி SS பிரியாணியோட பேக்கிங் சைஸ் வந்து எப்போவுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் குவான்டிட்டி. அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் ஒரு பிரியாணி வாங்கினாலே வந்து 2 பேர் சாப்பிட்லாம், அந்த அளவுக்கு இருக்குது. அண்ட் லெட்ஸ் ஓப்பன் த நோம்பு கஞ்சி. இதில் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் இருக்குது பிரியாணிக்கு. ரைத்தா இருக்குது அண்ட் கட் ஃப்ரூட்ஸ். இதில் வந்து வாட்டர்மெலன், கிரேப்ஸ், கோவா கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மை ஃபேவரட் பிரெட் ஹல்வா.
whole pack. Let's taste it and see. First நம்ம வந்து சமோசா டேஸ்ட் பண்ணலாம். It's pretty good. சமோசா டேஸ்ட் விட எனக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் டேஸ்ட் எனக்கு இருக்கு. ப்ராபப்லி அது கோட் பண்ணி இருக்கிறது கிறிஸ்பினஸ் எல்லாம் சேர்த்து இட்ஸ் லைக் தட். ஸ்பைஸ் வந்து நார்மலாக இருக்கு அண்ட் ஆக்சுவலி நல்லா இருக்கு. It doesn't taste like a samosa, it tastes like a spring roll. And also filling நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. Usually mutton samosa, chicken samosa எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லிங்கே இருக்காது. பட் இது வந்து நல்லா ப்ராப்பராக ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. Let's taste நோம்பு கஞ்சி. செம்ம திக்காக இருக்கு. It's nice. Probably சமோசாவோட சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும். பிளெயினாக சாப்பிட்றது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப மைல்டான ஒரு கஞ்சி மாதிரி இருக்கு. இட்ஸ் நாட் ரொம்ப ஸ்பைசியெல்லாம் இல்லை, பர்ஃபெக்டாக இருக்கு. இட்ஸ் குட். அவங்க பிரியாணி I'm such a big fan of their biryani. Really good because நான் வந்து இவங்க கிட்ட பல வருஷமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் SS பிரியாணியில் அண்ட் the taste is always the same. எப்போவுமே என்னைக்கு ஆர்டர் பண்ணியுமே நான் never been disappointed saying நல்லா இல்லைன்னு. பிரியாணி 1 egg இருக்கு and it's a big piece of chicken. இங்கே வந்து so good. நல்லா இருக்கு. நினச்சேன் இஃப்தார் பேக்கில் வந்து எப்படி இது கொடுப்பாங்கன்னு, பட் ஆக்சுவலி எவ்ரி திங் இஸ் பிரிட்டி குட். இட்ஸ் நாட் நைஸ், இதனால எல்லாமே நல்லா இருக்கு. சிக்கன் 65 ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ட்ரை அவுட் ஆகல, பர்ஃபெக்டாக இருக்கு. லைக் இட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெஷ் மாதிரி இருக்கு. இட்ஸ் நாட் த ஓல்ட் ஒன், இட்ஸ் ஃப்ரெஷ். ஐ கேன் டேஸ்ட் அந்த இதில் எனக்கு தெரியுது ஃப்ரெஷ்ஷான சிக்கன் அண்ட் இப்போ தான் செஞ்சு இட்ஸ் பீன் டன். இட்ஸ் நைஸ். டு பி ஹானஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு ஒர்த்தான ஒரு இஃப்தார் பேக்கெட் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நிறைய இஃப்தார் பேக்கில் வந்து நிறைய திங்ஸ் இருக்கும், ஒன்று நல்லா இல்லாமல் ஒன்று இருக்கும். பட் இது எல்லாமே நல்லா இருக்குது அண்ட் கரெக்டாக இருக்குது. நாட் டூ மச் ஆஃப் திங்ஸ், கரெக்டான அளவுக்கு. ப்ராப்ளி உங்களுக்கு பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும்னா இஃப்தார் ஓப்பன் பண்ண யூ கேன் ஹாவ் திஸ் பேக் ஃப்ரம் SS Hyderabad பிரியாணி. இட்ஸ் a pretty good one. ஸோ இது எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது அது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்பேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் யூ கேன் டெஃபினெட்லி கிவ் இட் a try. For sure. ஹல்வா ஆக்சுவலி குவான்டிட்டி நிறையா இருக்குது. நீங்கள் தனியாக உங்களோட பிரியாணி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ சேம் குவான்டிட்டி வந்து ஒரு இஃப்தார் பேக்கில் கொடுக்குறது இட்ஸ் நாட், I've never seen it. பட் இங்கே வந்து குவான்டிட்டிஸ் குட். பிரெட் ஹல்வா சரி, ரைத்தா, கத்திரி எல்லாமே வந்து கரெக்டாக நிறையாவே இருக்குது, கம்மியாக கொடுக்கல. யூஸ்வலி இந்த மாதிரி பிரியாணி வந்து ஒரு இஃப்தார் பேக்கில் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப குட்டியான ஒரு பாக்ஸில் இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் pretty good. So let's taste bread halwa. It's actually really good. எப்போவுமே அதே மாதிரி தான் இருக்கும். Let's see. It's perfect. Same as usual, same taste. Really good. Super இருக்கு. And yeah, so that's all about today's video. And உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கிற மறக்காம பேஜ்க்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. And also the bell icon click பண்ணிக்கோங்க for more updates. And yeah, so I'll see you on the next one. Bye bye.